Yancheche obibia mo bibia kwa bamfamra Divine Media Ghana. Peace for the entertainment ena ogusua wo hweye no. Sa mere de yetena sise dia na bomodian se obe subscribe channel no like na share na drop comment kama na bibia enhye ye ya tena se na yetena se ya na divine update ene ye de ebesum no divine update ene ye de besum na nsem a ko twi ko breman ene ya tena se ya ye be twetwe ne sere ne abasa ama wonsa tumi akabie eti bomodian se obe sha ma onua no so ensa aka ye video bi no so hunu ne yekoso o my Ghana mu ene amahodo so enyina sabre de oba patiwa ena ye mi chief executive producer obom chidomwa samre de videos etwagu nyina na daroma na wonsaka bisa so ena kojomens enso etaye chidendenden mi a medi dwumedi hu chametia megiso ane asonaba akwasi amoakon ye di koto de day ne bebre na ansa na no sofo hyenkom afiri se uyodi sofo prophesy hyenkom na uyodi yes ababa wanyamisha wate na metu nkwandemo se wa husam ye odifo sabre mewura sunsumu wiase na mehuno sa branche bi wo ha ye de kwahye makato no moma so hey edina ya se p bisa when the friend Peter wa ha say Tomia don't say my choices Peter what name that Debbie Osofo me no adi komoda Debbie Peter sabre me huno se wutini ya ne se peteti so mu wiase ya wutini se peteti na me pese wudua sika bi onyame fie na me sesa o shabre na sika sa na pese wudua na onyame fie Osofo mpacho 100,000 okwashia o peteti 900,000 o peteti 100,000 last week crap no be aya tete ono 5 million Osofo mpacho de me wa no me kra me by we me bosia na boy enya wutini beguso ya se peteti firi hakwa okwashia 100,000 then etimeto monim de awura sunsuma yehu won ma de for the spiritual encounterment okwasia pay mukasi edi agro ha say fiako na mo ye serious no emra Jesus for bomodian se obenya no ho abotere edi ama me kama na afei bibia ahye ye sense onim ba bia wura ohu ye beku ekodo the day ne so na kodo dey say the most wasted of days is one without laughter. The most wasted of days is one without laughter. Na say otiwo na we wadwen say wonsere o de den da waka wani masisu a o se wo mere o se wada age wo wiase obi wonsere no o twane nkwa na so enti sidie we eye duro sidire we eye duro ayento eye duro unya ni free enti bomodian se obetumi asere amasede no etimi afato wanim enye ne wo sere na se nanim ase hu na ase wo sere su dabi sere se ne oba pati wo asere no o sere ma sede ya akono o gina nchen otimi se yes o kon kra do se obesere enti sede de ye duru eti bomodin se obesere we any ye quote of the day no na exclusive yemfa ngomansa exclusive. Na yedi exclusive na wura mu no ye yankwe nim dia se maka kire se Sammy Gyamfi dora wo dia koma Agradaa ne ho nkomo a na eguso ayedi na ye bebreki mo se minority caucus for ayoma jese ombege ye nsentrefu nhyiamu eri afasa asem ye hu esanse untumi emeye government appointee na wo ma meche dora na enura ya obi die bai na wo kokan area ene ekwambia so ewo se aban eye hu bebe nenu ena eye minority caucus for eye nsentrefu nhyiamu no mo de to Ghana fo nyina anim se ade a eye Sammy Gyamfi ayi enmenim ya mampanyin ewo se oyi no efiri ho o suspend no esanse ade na waye no etia Ghana mamra na eno ena Henry Nana Boache adodo na afre no na bi okogina simpie so a na o kasa no na yentie ensem a na bi ekan ye Madam Cecilia Dapa, a woman who had worked in high places for over 40 years before the incident, had been NP since 2001, as well as a deputy minister and also a minister. And she is married to a well-known rich architect and a consultant, well-known, with nearly 60 years experience in the profession. She was made to resign. This principle is cardinal
under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a similar issue happened. Madam Cecilia Dapaah was made to resign immediately by the president. Investigations were duly conducted by the OSP against Madam Cecilia Dapaah and her husband. After what the OSP described as 7 months of extensive investigation and 4 months of collaborative investigation, it concluded that their investigation did not establish any evidence of corruption, corruption-related offenses, or procurement breaches against the suspect. We require the same standard to be applied here. Same standard to be applied here. And let me also say that Mr. Sammy Gyamfi again is on record on several TV programs during the Madam Cecilia Dapaah saga, and I quote him, "Once money is found in your custody and you cannot account for the money, and that money is disproportionate to your income, you shall be deemed to have committed the offense of money laundering." Madam Cecilia Dapaah resigned during the whole brouhaha, as I said, and again we require the same principle to be applied. Again, on the matter of her leadership, Chief Justice took no. Inti we a national youth organizer for the New Patriotic Party, Henry Nana Boache dodo na friend Nana B ono enamote se o kasano enti nani abre wose ye wo ma we mu ena Cecilia Dapaah ehun sensem pa yes $1 bi woni dem ne ade a e ma wo Sammy Gyamfi ba keka bia se ye mu anukumfo ye nsonstrende no na wo de wo akwache $1 dia e wo se ni manimi ya ye suspend o o se ni manimi ya ye suspend o enti ye Nana B ene anase the minority caucus ena sese o makwakoye umakwakoye nsɛmtwerɛfɛnhyɛ mu a ɔmo se Nana B ene manimi ya ɔmfa na dibrento as eye CEO edima Ghana Gold Port enti ese de minority caucus sa press conference here umakwakoye ye biso se ebe your resource ana enye the resource because adie no a wakwakoye no he said e dia sempa ena aba e dia ma eye Sammy Gyamfi he said e minority caucus for ne say he say no onfa ne di bend manim ya mampanyin enyin mfiri be ya odina to say an appointee ne no ena Bogatanga MP ono so say eno no so kan. In the sanctions you are asking for, does his dismissal include? Well, so the least the president can do is to ask for his suspension. And ultimately, if it is found that he's found himself, as we believe, that he has breached the law, then he has to go. And you think that will be enough a deterrent? I mean, that is what the punishment, because even the law says that if you do that, they should send you to prison for 18 months or a fine of not less than 700 penalty unit or both. Right? So if the law we believe and allege he has broken is established, that is the punishment. And once he goes to prison or fine, he cannot be a CEO of Gold Board. Otherwise, the president can just take the simple decision of say, okay, look, I'm relieving of your duty as a first major action I have to take in order for the Ghanaian people to believe that when it matters, I will act. If the president doesn't do that, in an event where all these things are not done, what you're expecting? Well, so what would you do? It depends. The leadership of the minority will advise ourselves on the next call, but we have every other options available, including parliamentary tools, where the minister with the oversight responsibility will be called for us to have accountability. We have the legal route where we feel that, remember, a public officer has broken the rule. We can also actually activate the legal procedure. There are several cards on the table, and we'll take one at a time. We believe
that the president will take action. Enti ose o gidie se mampanyin ebetiki omo mata ne seriously na suspension na omo siki se yede ebema abrantie friend Sammy Gyamfi no ne nsa tumi akanti ono so edia ode bae no ne no na emre bia na etwem eye sese wayiye boss Youth Employment Agency omo boss a ye friend se eye Basintale emre bia na omo opposition okoka asembi o se Nana Adudankwa Akufu Ado enkane Ghana mampanyin emeki appointment bia sa appointees na o meki womo ahodo dollars e de agu mu dem emo di sisiri adapa de kura yemfato se wo di dollar guni dem from 2021 eno na ama dollar no po ne ekwa na ekosoro ema ekoda eye 14 empo Ghana cedis $1 ekoye 14 Ghana cedis ema no toto ayampia eno no okasa no ochiri mu se uye government appointee uni won kwan se wo de ukipu dollar na se dollar yehu dollar ewo aso ye nenu na in the few moment later oba abemu ena Basintale kro ya ekopiem sa asem amekan okokan no ye TV3 osabe piem wo TV3 biem ene ye se won kan emire bi etwem okokan asem you now that so gina no so there be no 10,000 Ghana cedis no say obeko forest bureau ananse obeko bank no akwakoto dollar ende se nya eni Ghana mamra bibie mu se odi enkonko tie Basintale. I'm glad that you reminded him that your appointees are busy making profits with the dollar-CD ratio. Cecilia Dapa's $1 million, if it was under her bed in 2021, it meant that the equivalent of that was around 6 billion Ghana cedis. If she didn't touch that, and that was still under her bed, today the equivalent of that is 14.6 million Ghana cedis. You know how much profit she has made in 3 years? So the appointees of Mr. Akufo-Addo have deliberately decided to stuff dollars under their beds, and at least there's evidence of what we've seen in Cecilia Dapa's case. Whilst businesses are collapsing, whilst people can no longer buy dollars to exchange, appointees of this government are busily making profits. A few moments later. And so if today I sit here and then I have 10,000 cedis, no law stops me from walking into a forex bureau to buy the dollar. No law. In fact, the forex bureau is even far-fetched. No law stops me from going into the Bank of Ghana to buy the dollar and then possess it. There are people who sit here. Look, I'm a public worker, and Akable, there are public servants in various institutions who go on international trips. Anytime they are going, what currency do the organizations give them? Is it the CD? Do you sell? What goes around comes around. Enti we say, Danida, the obeye bia ne mere bi beba, ye de be refer. Enti Basintale ko kan sa asem enti ebise won se ena wo ka se amamre bia ntia se obi woni sika sidi no be ko san se o de kwaji dollars emre bia ntia enti satam sidi da pa case na no wo ka no satam de na emre bi e wo ho no ma chichiri wo mu ana Basintale be yiwa no na we ye Basintale ne no na Agradaa wu se san sesem yi a ye kokosu yi anu aye din na no so sisi sika Sammy Gyamfi de man no kra no obe return sika no e de akwa no back eti Agradaa sika no honsemfu from Agradaa sika no Sammy Gyamfi de man no obe return back enti producer de beto so no se Agradaa sika no Basintale de man mesum se Sammy Gyamfi de man no dollar no de man no se ohwe na se ne ekona ne enyan se ahwe na se na djuma bebo no dia ene obe return sika no back na we ni di free ye maame mama part evangelist mama part yes afre no Agradaa na afre na Agradaa aba no nti se de say mo horo no sere ne abasade ha ene kombia so or discano ebesa koma Sammy Gyamfi back $800 US na okay mu say sika na Sammy Gyamfi de man no e bi so say $10,000 ni nyina eno no so de back akoma no back na we ni the free Agradaa aso edia ba ye twen won ba ye ba ye beba na obi ho abasem sika bi afa de sase ye kwa ba And to my dear coming, Mapusa and Co. Nano Samna Jadibaye. Dear Metria.
edi akra mi san kra hyehye me se me na bia na moto edi ani me di ma ho odi nyina kra guso oposa nto nya kra beti samina ntwa huro enema wusi na okasa bebere se eja na no samina ne de enye maposa bibi kakra bi aka maposa enko maposa se ntwa huro mpo we de ma okasa anya tinti me bampo me dru station ma wonsen wa mama no kra nti wasa na foforo sen ba wo de ti de me kan me dru station ma twa gu samina bi so me se friend A1 so de me je de si we de we ankofo gu so station ne de we de be pu ahuro pa wo de o crowd bi ba we o de be be o san de be ha ma wo de try ne yan hwe wait A few moments later. Hey, I know the judge by dear. Ayo, me wa ha na me hwe program bi kwa oti. Any Janet my boy ba so na say friend saying. That say me do just go gu so an say nyasem ke. Any about time right. Where dey puka. Oni asama na. Ase me hu yanka me to bebirom. E da dey nya kwa to dodo na dey ye we na to bi enu pe. Ene ka ho no ma nkwa nya otumri ka ho na ya wadwo mo number ama me. Na me tibi akodwa. Ka onsu betimi afre A1 ewa ahomabofo iso 054 507 4743 054 507 4743 na wonso so Joe bar soap alata semina after wash parazone na se wo hwehwe A1 na kira kwan a obo ase chechere ehonnom na A1 asoye na ewo se wutu ana se wo pese wo to ne mako A1 company limited abatan yati asemde A1 seminar yeda se wa twen na yakoje eye nkrato ede aba na meka wo se traffic foods for so adaroma omaso yasena yede dwumadie no ede ebro kama pa traffic foods maka kire wo se wo amonone bia bi ti se USA UK Canada na wo pe Ghana yenuane ne bi edia eho na bomodin se wo de wani ebe kire se wo pe wa chituza video hu mpotompoto ana se eye fufu tintim na wo pe di nkwade a bomodin se wo be ko traffic foods na wakodi omonuane ne bi kama pa me se wo USA wo UK Canada mane how se wakodi ho Ghana nuane no traffic foods Roma or the be abahonum na yeye orders delivery services ni na yeye nemum GA number o here check with the Church of Pentecost Cleveland Avenue 6200 Columbus Ohio hon ye wo na her screen assessor ubon se number no hofa na WhatsApp number +1 567 356 6387 +1 567 356 6387 traffic food no adjum se Adrian papa efie Sansu na mede wo kopiem ewo AY Detergent Company Limited so enam no wadi nkomo ho maka kire wo se wo pe alata sem na shawo gel liquid soap ede bia efa eye detergent ho nko ade abomoden se wo beko AY Detergent Company Limited so ena wonsa akabie me pa cho wo hu ma kire komo boase chichire ti wo number 0545074743 0545074743 AY Detergent Company Limited abatan yate asem de AY product eye pa omadaroma eno mase se na de divine update ede ema ewo show no supomodin se obaso a obe subscribe ede ama yen pomodin se obaso abe subscribe channel no like na share na drop o comment na yedi wurem na de tienie obekonku abansa account enisen a former CEO of the Ghana Infrastructure Investment Fund, I-20 Chief Solomon Asamoah enche bia ena okodi abanku kumua yekoso ni pechi se sika bi afa ne nsem na sika no ano dimbruta na se sika ye fa ne nsem ena enti producer de beto so se obi hu se omaso ne kwan echi a omode no ekwa odaso no omode ne kono ha enti omoche na chi omoche ni nyina ne se wakodi Ghana sika enti CEO Solomon Asamoah
na utumi se sika okodi ye ne ye 2 sika omodwen se afa ne nsase no eye $2 million ena se sika no ena omodwen se afa ne nsase ne no ena nyamencha de empenifo anase empenifo aman bill tansana ye de ball yaman bill bill na empenifo edema no nyina ne se was say or didn't home betchere court. Enti producer the better soon wahwe. Na say or didn't home betchere court no. A penifas and say, so our man say, be any nasi una. Sika identity so a 50 million Ghana cedis. 50 million Ghana cedis. Na say a 1.5 billion. SM ena yeken eno ene dia 23 so say in case ye hwe no e wo court na say ye hunu a tansa ye dia 23 so no nti say de eye S eye Jeff CU Solomon Asamoah has been granted bail yaman bail ye che no nyamencha de say de yaman bail ama say de okwa kofa no ho akwa akudi na we ne de free ho so ede ba no a ede edodo no a ede ma adom no na everywhere na yenkopi mo se makacho se wiase no empenifo se ketrema wo hui asemo ebeka no otumuta wo yedai eye ho ne sen enche obeka ya mirbi etwem ena yenua be ma na se ye papa ya de nyina eye Kwame Sifa Kanya oye the morning show host edema Peace FM wa yetu ni din se kokuruku Sammy Gyamfi ko kan sembi fa no ho a na enye no kore na okoko kan sansem nyina wieye no ena wosa calls eye yenua bema Kwame Sifa Kan show so a anka oye na adwen se wo pam no kora mpanifo pa ne chewa eno kora wotina wo pa ne chewo ne no okana sembi yentie sa asemo a Kwame Sifa Kan ekan nyai keke obi say udin da ho ana obi ka asem ntia o da nye no kre. You're growing in politics, in public life. One day obi di yawa betias here, when really all you have left is your name, your reputation. Today it may seem very trivial to you. Ebe will say a trivial idea na me, but one fine day you will understand. Especially when your children are growing up, you're married, or lawyer konenim, and I believe I know you're a smart guy. Or lawyer juma konenim, politics konenim. Now we cast him for no credit. You will understand why I'm doing what I'm doing today. And yeah, somewhere trim da. You know this saying that social media doesn't forget. No. One day somebody will Google my name and that story will appear. Yeah. So it is not trivial. And yeah, somewhere trim na me trim. I am young. So yes, Shaman. Now the money here. Enti yenua yes Kwame Sifa Kan na eka kire no say he enipa ade ba ko eya wasasi super ne say ade a wonye ne de to so eya papa producer tiwa akra ne be ya dwen say no kresa ade na eya na wose wo Sammy Gyamfi wo ye young ewo eye politics ma fe na wo ba na da bi obetimase sa asemi a making obetimase ewo sankomo ya me ne odi no obi di bi bediw anase obabi ama obeka se Kwame Sifa Kan mere bi wokan me sa asemi eno enene ye di hu nkomo yi sa asemu ya Sammy Gyamfi sika ya odi akoma Agradaa amanfo se o man ni sika na so bokum na nye o man ni sika na ye wa okofes enso ye dia to so enti asem sia ye hu de wi ebesi aka nafa eti we ye futuo di ma obia o ma o man Ghana mu obia o he Devine Media se de Kwame Sifa Kan ka no se wotu obi asemo a susufa kura susufa akunya tenase na sensu esi honenom eti an sempenfo o kasa bi se ko so se o yonko aboju se ehia sensu na fasi udi ho na me de me ka kiro se mfansi ho kage fatun zu me danzunum dada eno eye ensemo a reference a ye kai Sammy Gyamfi se meribi ye nua be ma ye papa Kwame Sifa Kan
ɛka saa asɛm no a ɛnɛ abam na no ne ma me dwadini bi aba be pɛmu kan wiase yɛse pɛmu kan ma homeka wɔse muwa musori na ban ma enema mo edin na Ghana ban na MPP ban enye wo ma ma me modwadifo ma me modwadifo omo na ama oman mu ayedin yenkoti ma me no isi aban na ama ne bo ayedin ana aduane bo ba yedin a enye MPP aban na ama ne bo ayedin Ghana se dwom fase mokoni ntosi ni nyaado ane de ne bo ba yedin a enye ndi isi aban na ama ne bo ayedin na enye MPP aban na ama ne bo ayedin eye dwomfo ma na yeto adem omu ye nipa bonefo ankasa akaso obi baga ma me we say de na eba ne so de no susu ampa sa amango aba se wo ye sie ni ye wo bi to bi amango so se 2 cedi 5 cedi na amango se ni 10 cedi 20 na amango no sie ni ye mo bi to bi ni o wo sie ne ketekete na amango na si na chi na apra no akoto agu obeye ni ye am obi atobi ebi no wadede na amango na si na chi na apro no akoto agu sa ntosu so sa wo be sie ni ye am obi atobi tin wo say o man mo yedi no wadede na apro no akoto agu bolem sa na bayefo so tie ye be ni ye yenye ni ye na apro ni akotugu sa na bodefo tie sa na namfo tie ade na yebeye ni yi amatememfo ato am ye amani pakroti mi ato bi na oba ato ne ma dabi wo mu be di ade na si wonu ma na apro bedura nwumire na abehu na abode na aye twon na guturo go so ne yakoto agu na apro na banche na apro amango na apro na ntosi na apro na gene na apro ne yakoto agu aya ba bia anya ba bi na aye ukoka yes ma me we dey say dey na adwene no wo ye aso collect pa na ya na make so ye ti mem ye to ade no be ye ni ye no obi atobi no akodi da bi obayire so abo aba na osi akonwa so ni din MPP abanye omani mo ayeden NDC abanye wa mamani mo ayeden na so ye ni atememfo obeye ni ye no enti ni nyina na maame na kana enti timamufo ye ne ama oman mu ye den hwese Devine ebefa passenger baby a wokɔ ye 4 cedis or 5 cedis 7 cedis 10 cedis baby a wokɔ ye 6 Ghana cedi was 10 cedis 15 cedis aden hwese dwadini akɔfo amango ɛna no wɔka no obetete so me nya bi ato adi ndabi na apro na ehwegu COVID-19 time it me yiri ntosi boso ubon se wo no makohwiegu eno woka no yakofa bayere ne ba yabeti so ama yenya bi atimi ato anu adi no ne ayere so tan eni gya ne hye ya ne nyina no no ayen enti ose enye aban bi enye ndisi aban ena enye MPP aban enema oman mu yedin nemu me yen atimemfo no a ye ne di twa na dwadifo no a ono wo ka ho bi enema oman mu yedin oni maame ne ya adwen ana woni ne nya adwen me de me ne ya adwen na so tropo awo comment section na se Devine Media Ghana twere wo comment section na se like share no mo bin san kan sempa yi bi we Devine update ene ye de ebesom mu no oba peti wa daroma eno de ko ntintam fidie ni so a video he twagu nyina onsaka bi sanso na Kojo Mens aka DJ Legacy na daroma eno no so ebo yi chidom pa me am di dwuma de wucha me dia me jeso ane asonaba akosia mwako yemfasida emfama AY Detergent Company Limited ene trafifu yo madaroma na dane da ye transia ye din semi ebrewo nyame ya domwa dasene ye besaba ne ye de fufuraba nyame onko bibia makrao 像个你的脸，空虚。